O conhecimento da verdade liberta. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E dando continuidade a esse excelente documentário True Legends, ou seja, Lendas Verdadeiras, produzido por Stephen Quayle, autor de vários livros. Eu mostrei aqui um dos livros escritos por ele, chamado Transhumanismo, é um livro muito interessante. E ele produziu um documentário a respeito das riquezas do Vaticano, a respeito dos Nephilim. O Vaticano sabe da existência de Nephilims e a resposta foi excelente. Muitas pessoas comentando, poxa, continua muito enriquecedor esse documentário. Então vamos fazer a segunda parte. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos à segunda parte, onde eu também farei algumas intervenções pontuais. Ok? Vou colocar a legenda novamente. Vamos selecionar aqui o português. Ok. Vamos ver o tamanho da letra agora. Vou colocar 150%. E verde. Tá aí. Tela cheia. Vou esconder isso aqui. E nós paramos a primeira parte a partir dessa construção aqui desse convento. After Pizarro's conquistadors had thoroughly sacked and plundered the city of Cusco, the Coricancha was ceded to the Church of Rome's order of preachers, the Dominicans, and the convent of Santo Domingo was eventually erected over the ruins of its antediluvian foundations. Much to their displeasure, the Spaniards never found the legendary hoard of Incan treasure hidden in the shinkana and had unknowingly relinquished into the hands of the Dominicans the secret passageway to reach it. The passageways into the depths of the underground world beneath Cusco were controlled by the Inca elite and were kept secret from the masses on pain of death. The specific segment of the shinkana through which the most valuable artifacts from the temples were carried away before the sacking of the city was a mile-long corridor connecting the Coricancha, now the convent of Santo Domingo, to the fortress of Sacsayhuaman. It was in the caverns below Sacsayhuaman that the treasure is said to have been deposited. There were only two known entrances into this tunnel. One was located somewhere in the vicinity of Sacsayhuaman, and the other was in the Coricancha, presently beneath the church. We know that the Dominicans discovered the entrance to the Shinkana when they built their convent over the ruins of the Coricancha in 1663. And we know that they deliberately kept it a secret. The question is, what have the agents of Rome been plundering from those tunnels all these years? It is critical to comprehend what the shinkana represents. The sheer scope and magnitude of it implies a level of technology and engineering capability in the prehistoric past that was not supposed to exist until after the advent of the Industrial Revolution in the 19th century. Just like the evidence for giants all over the earth, the existence of the subterranean highway beneath the Andes in South America has been written off as a fairy tale, even though the historical record is replete with mentions of it. If the shinkana really exists, then the evolutionary notion that the apex of intelligent life on Earth at the dawn of mankind were apish Neanderthals is utterly shattered. As much as the archaeological establishment would like to pretend that it's only an old wives' tale, the existence of the shinkana has been proven to be a true legend.
In 1982, Spanish researcher and explorer Anselm was taken down into a secret crypt beneath the church of Santo Domingo by the head prior of the time. What he discovered in that crypt would not only confirm that the legend of the shinkana was true, but that the Dominicans had known about it for centuries. What Anselm saw beneath the Church of the Dominicans in 1982 substantiates my own conjectures regarding the true origins of the megaliths in Peru, Bolivia, and elsewhere in South America. It also validates the idea that the Holy See has enjoyed special access to hidden knowledge and artifacts relating to the pre-flood world for a very long time. We suspected that the findings of Anselm's investigation in Cusco would dovetail with our own, so we decided to contact him. Anselm, tell me how your investigation into the shinkana began. What did you see beneath the convent of Santo Domingo en Cusco? Empezó todo en el 1982 en Cusco, que hacíamos una expedición por todo el Perú. Y cuando llegamos a Cusco, aquella mañana estábamos filmando en Sacsayhuamán y yo decidí con un miembro del equipo ir a ver al prior del convento de Santo Domingo. Dijimos, vamos al Coricancha, al convento de Santo Domingo, y vamos a hablar con el prior si podemos, y hablamos a ver de qué se trata esa leyenda, qué visos de realidad tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y nosotros no esperábamos que pasaría lo que después pasó aquella mañana. Eu peço desculpas pelas legendas que vocês viram. Eu fiz o setup para traduzir do inglês para o português. Agora o cara é espanhol e não está saindo coisa com coisa, mas eu creio que dá para entender. Esse homem foi o convidado para entrar na cripta que os dominicanos sabiam da existência há séculos, a famosa shinkana. Llegamos ahí, preguntamos por el prior, lo entrevistamos, nos atendió muy bien y hablamos de la shinkana. Y en el momento aquel dice, sí, esto es cierto. Y si ustedes quisieran ver una zona de la iglesia, podemos hacer una investigación esta mañana. O sea, quedamos sorprendidos. Y entramos en un sector de la iglesia en donde había un altar que lo retiramos, un altar de madera movible, el suelo era de madera y había una trampilla en donde daba acceso a unas escaleras, ¿no? La trampilla nos costó abrirla, pero la abrimos con el prior, mi compañero y yo. Entramos dentro de una cripta totalmente conservada del siglo XVII, y en aquel momento analizamos la cripta y vimos un refundido, como una especie de entrada a la izquierda de la cripta, en donde hacía un pequeño hall, y ahí había una pared de ladrillo rojo que estaba totalmente tapiada, una pared de ladrillo puesto por los dominicos, un ladrillo de obra sencillo. Había unas piedras sueltas y ahí sacamos esas piedras y íbamos con una linterna, pero nosotros no llevábamos en ese momento cámaras ni nada porque estábamos con todo el equipo filmando en Sacsayhuamán y no habíamos previsto esa entrevista con el prior, no pensábamos que no sucedería esto. En aquel momento sacamos los ladrillos, enfocamos detrás de la pared esta y vimos la famosa shinkana mencionada por todas las crónicas y tal. Yo personalmente con mis ojos pude observar la shinkana y es el túnel que une el Coricancha, el antiguo Coricancha, el antiguo templo del sol de los incas, con Sacsayhuamán. En el momento que enfocábamos el túnel, miré paredes, miré techo, miré suelo y el tipo de piedra de construcción era exactamente igual que los templos de arriba del Coricancha. Igual, el mismo corte, tipo de andesita, etcétera, muy bien pulidos. O sea, un corte muy bien pulido, pues un túnel. Y en aquel momento la luz de la linterna se nos perdía dentro del túnel. O sea, era larguísimo, porque claro, estaba negro, no había nada de reflexión.
y en cambio la luz se nos perdía al fondo con una pequeña bruma, o sea, digamos que no pudimos ver el fondo. Después yo le digo al padre, al prior, déjenos derribar el muro, venimos esa tarde con todo mi equipo. Derribamos el muro y entramos con las cámaras y filmamos. Y en aquel momento él se negó rotundamente. Dije, mira, no, sé cómo se asustó. Yo pensé que realmente continuaríamos con esto, pero en realidad cambió su tónica, cambió su expresión. Dijo, no voy a permitir que ustedes entren acá, ya hemos visto suficiente. En ese sentido, bueno, pues no pudimos hacer nada más. Él nos confirmó que eso es la shinkana, que los dominicos tenían conocimiento de ella desde hacía muchos años, que se había transmitido ese secreto de prior en prior. En aquel tiempo, o sea, digamos, no hicimos nada, ni unos ni otros hicimos nada. Yo tampoco conceptuaba la importancia de la shinkana, ni conceptuaba lo que nos había enseñado el prior, o sea, no tenía perspectiva aún de lo que realmente había pasado. Al cabo de un tiempo, de unos años, comprendí que el tema era muy serio y me propuse hacer una investigación y obtener los permisos del gobierno y de la iglesia para hacer una investigación arqueológica detallada y con precisión, ¿no? In 1999, 17 years after his incredible experience beneath the church, Anselm P. Rambla returned to Cusco with a team of professional investigators to begin an unprecedented excavation inside of the convent of Santo Domingo, seeking entry into the shinkana through the mysterious crypt he had entered so many years earlier. Anselm managed to obtain permission for the excavation from the head prior of the convent, Father Gamara, who signed an agreement on behalf of the Dominican Order in Cusco, along with representatives of Peru's National Institute of Culture. Father Gamara even allowed Anselm and his team to photograph for the first time the crowns of the Virgin and the Child, which are Catholic relics forged by the Dominicans from some of the gold from the legendary Incan treasure hoard hidden beneath Sacsayhuaman in the Shinkana. Anselm's team scanned the floor of the convent church with ground-penetrating radar and discovered several colonial-era crypts that had been constructed by the Dominicans throughout the centuries. The team excavated and explored these crypts, but none of them opened to the Shinkana. Finally, Anselm located what he believed to be the crypt he had entered in 1982. But to his surprise, the trapdoor had been covered over with tiles, and the crypt itself was now completely filled in with radar blocking debris. Claro, vimos muchos elementos debajo del coricancha, pero en realidad donde nosotros estábamos apuntando era en la iglesia, donde estaba la entrada de la shinkana. Pero la iglesia, cuando hicimos el análisis del GPR, del GPR, nos encontramos con un caos dentro de ese subsuelo, difícil de analizar y poner las cosas en orden, ¿no? Pero la sorpresa más grande fue que donde yo había entrado en el 82, con el prior, lo que te explicaba antes, en que perfectamente pudimos encontrar la cripta y entrar tan fácilmente, aquella cripta había desaparecido, o sea, el lugar de entrada no existía. Es más, el suelo lo habían cambiado, había mosaico. It's obvious that the crypt leading to the entrance of the shinkana beneath the church had been deliberately filled in with debris and covered over with tiles, and that the Dominicans had no intention of letting Anselm reopen it. In fact, when he proposed to do just that, the church officials abruptly terminated the project altogether. Pero en esa clausura de obras, nosotros nos dimos cuenta de un tema muy serio, porque sí que hicimos análisis con el GPR y nos dimos cuenta de que el suelo donde nosotros habíamos entrado en el 82 había sido totalmente alterado. No sabemos la época, yo pienso que es desde la época del 86 al 88, donde ellos mismos alteraron todo el subsuelo de la zona que entramos en el 82. The superiors of the Dominican order were not happy with Father Gamara for having approved Anselm's project to find and explore the entrance to the Shinkana beneath the church. After signing the agreement, Father Gamara was stripped of his title as head prior of the Dominican order in Cusco and basically banished to some small insignificant priory in another town.
A los 30 días de iniciar los trabajos, el padre Gamarra, sin más explicación, no lo vimos más. Y aparece el padre Héctor Herrera, que lo trajeron del norte, y bueno, y se me presenta a mí y me dice, el padre Gamarra ya no está acá y soy el nuevo prior, cualquier cosa tiene que usted hablar conmigo, con las obras y tal, porque no estamos en plenas obras. Cuando nosotros terminamos las obras que los dominicos nos votaron, nos echaron del Coricacha, o sea, cerraron, clausuraron con el gobierno del Perú las obras, al cabo de una semana, no un mes, al cabo de una semana, el padre Gamarra lo llamaron de Arequipa y lo volvieron a poner de prior. A ver cómo te lo explicas todo eso. There are, of course, practical reasons why the Dominicans would want to keep the entrance of the shinkana hidden under their church a secret. We know, for example, that they were concerned about their property being expropriated by the Peruvian government if the truth were to be revealed. But what we're highlighting here is not just a cover-up by one particular order within the Catholic Church. Indeed, the Jesuits also knew about the shinkana, and very likely had access to it, as evidenced in their own cathedral in Cusco, which, just like the convent of Santo Domingo, was constructed right over the ruins of an important Incan temple and is still adorned to this day with Incan gold. The priests of these churches may have had even noble reasons for keeping secret the subterranean world beneath the city. Nevertheless, whatever the reason may be, the overarching conspiracy is indisputable. The Holy See has known about the existence of the shinkana for centuries, and yet has deliberately chosen to keep it hidden from the masses, and by doing so, has knowingly perpetuated the falsehood that it is a myth. El padre Gamarra tenía conocimientos de la shinkana. No sabía él bien dónde estaba ubicada, pero sí tenía la información de los antiguos priores, de la existencia de la shinkana y todo su contexto. Siempre él fue partidario de que la shinkana se tenía que... Voltar aqui com a legenda, porque já entrou na terceira parte, aí desaparece a legenda. A verdade é, meus amigos, que todo esse conhecimento proibido, vamos colocar assim, a realidade desconhecido, o Vaticano, no tempo propício, determinado pelo Chiquinho, eles utilizarão esse conhecimento para enganar as pessoas. O que torna mais importante ainda as palavras do Messias em Mateus capítulo 24, vede que ninguém vos engane. E para que as pessoas não sejam enganadas, é necessário que a verdade seja revelada, que a verdade seja dita, porque a verdade joga uma luz em todas as trevas e leva as pessoas a entenderem, a verem o que tem sido escondido há anos, esse conhecimento de toda a humanidade. Vamos continuar aqui então, já coloquei a legenda. Eventually, Anselm P. Rombla and his team were able to scientifically confirm the existence of a tunnel beneath the church located precisely in the vicinity of the crypt that he had entered in 1982. But instead of being applauded for their historic discovery, the national press vilified them, claiming that they were treasure hunters and imposters who were putting the structural integrity of the church in jeopardy. As a result, the compelling implications of the shinkana were quietly swept under the rug, literally covered over and covered up. Aí está escrito o seguinte: os mitos preservam a chegada de super seres humanos e seus descendentes à terra e habitação entre os homens. Os antediluvianos descritos, ou conhecimento ou antes do dilúvio, para a interação dos humanos com os deuses de lendas ou os observadores da tradição hebraica. David Flynn, Sidônia,
as Crônicas Secretas de Marte? The shinkana exists. There are staggering implications inherent in that fact. The rational mind is forced to conclude that we have a substantial gap in our knowledge of the past, like an intricate jigsaw puzzle with some of the most essential pieces missing. Someone is holding those missing pieces, and I believe has been quietly assembling them behind the very convenient facade of conventional archaeology, blinded as it is by the deceptive doctrines of Darwinism and the evolution of species. The question is, to what end? The clues for putting all the pieces together are hidden within the pages of Scripture, as well as in other ancient texts and oral traditions. Solomon said that it is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter. Everything that has been hidden is now being revealed to those who are willing to search for the answers. The answers to the enigmas of prehistory are there, right in front of our eyes. But we have to be willing to relinquish our preconceived notions about the past and free our minds from the fetters of academic propaganda. We know that the Watchers descended to the earth in the age before the flood. Those fallen angels who kept not their first estate and are bound in chains of darkness, as plainly stated in the book of Jude and 2 Peter. Está falando dos Nephilims, né? The Watchers. E os anjos, os quais não manteram seu primeiro estado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou em cadeias eternas, nas trevas, até o grande dia do julgamento. Judas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 6. Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os atirou ao inferno e os entregou em cadeias das trevas para serem reservados para o julgamento. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. We know that these Watchers taught mankind forbidden knowledge and corrupted the genetics of life on earth, even producing their own hybrid offspring with the daughters of men, the mighty giants of old, as well as many other genetic monsters conceived through their perverted acts of rebellion. These perverted beings, these Watchers as they are called in the ancient texts, not only copulated with human women, but also with beasts, with animals. So you can imagine the genetic mess of Uau! O documentário está falando que os sentinelas, conforme Enoque os chama, eles copularam não somente com mulheres, mas também com bestas, com animais. Uau! Isso é forte, né? Eu não havia parado para pensar nisso, não havia prestado atenção nisso. Porque o livro de Enoque fala que esses gigantes comiam toda a produção, toda a agricultura, todo o plantio das pessoas e, não satisfeitos, passaram a comer outras carnes de peixes, de aves e também carne humana, e a beber o sangue das pessoas. Quer dizer, eles praticaram o canibalismo, o vampirismo, mas o documentário está mencionando que os sentinelas, os anjos caídos, copularam não somente com mulheres, mas também com bestas. O fato é que negar a existência do dilúvio por causa da hibridização que estava ocorrendo é como tentar tapar o sol com a peneira. Infelizmente, esse é o tipo de mensagem que não é pregado nos púlpitos, aos domingos, às quartas-feiras, porque isso assusta e certamente não traz ofertas.
Centuries, sentient entities inhabiting the planet before God put a stop to it all, literally washing the slate clean in the waters of the flood. The age before the flood of Noah was a time of extreme wickedness on the earth, a time of bloodlust, paganism, and sexual perversion, unparalleled in all of history. Mankind betrayed his creator and followed in the rebellion of the B'nai Elohim, the sons of God, the fallen angels. The chaos wrought by the Watchers persisted for over 1,000 years. Bom, eu vou parar por aqui essa segunda parte. Continuaremos a terceira parte justamente desse gráfico. E tá interessante, pessoal, muito interessante. Por favor, compartilhe nos grupos que você faz parte dessa série. Eu entendo que muito mais pessoas merecem saber o que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, e é o conhecimento escondido que o Vaticano sabe, mas que tem impedido até os dias de hoje de que o cidadão comum tenha conhecimento de tal coisa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Obrigado por assistir mais uma live.